Bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui presente conosco. Eu gostaria de apresentar a doutora Ruth Perednik e Lucas Roswell, que será o nosso tradutor hoje. Bom dia, Lucas, bom dia, doutora Ruth. Good morning, Ruth. Good morning, Lucas. Good morning. Hey, hello. Lucas. Lucas, doutora Ruth, nós vamos iniciar pedindo que você faça uma breve apresentação da sua pessoa e da sua carreira. Minha primeira ou a dela primeiro? First Ruth and second you, Lucas, please. Perfect. Yeah. Ruth, please introduce yourself for us about your professional career, your life. Thank you. I'm a psychologist. My specialization for the last over 30 years has been treating children and teens and adults with selective mutism. Ela é uma psicóloga e ela tem tratado crianças, adultos e jovens há 30 anos, especialmente sobre mutismo seletivo. I lead a selective mutism treatment center, and I've published articles, books. I train therapists. Sorry. Sure. Ela é líder de programa de tratamento de mutismo seletivo. Ela publicou muitos artigos, estudos. And it's my passion. It's my passion. It's my life's work to help people find their voices, people who have not been able to speak, to be able to speak to everybody in all places. And it's the most satisfying thing that one can do. É a paixão da vida dela, esse trabalho. É muito satisfatório para ela ver as pessoas encontrando o caminho para se comunicar, não somente dentro de casa, mas com todos ao seu redor. É muito satisfatório para ela. And over the years, I've developed a very specific treatment plan, which has been tested. It's very effective. It's evidence-based, and that's what I do. E ela desenvolveu uma técnica única dela sobre o tratamento do mutismo seletivo, baseado em fatos, é muito efetiva, tem funcionado ao longo dos anos. Ok. Ruth, eu gostaria de agradecer a sua presença, o quanto é importante para mim e nesse momento para o povo brasileiro que você esteja aqui conosco. Ruth, we all would like to thank you for this invitation, and you are here because it's a really special moment for us, and special to Elisa and to our Brazilian people. It's really nice to have you here today. Thank you. It's an honor to be here. Ela se sente honrada de estar aqui. Eu gostaria de iniciar pedindo para que você fizesse uma breve descrição sobre o que é o mutismo seletivo e nos contasse sobre a sua técnica de trabalho.
Ruth, from the beginning, I would like to start asking you a brief definition of selective mutism. And if you can, please talk about a little bit about your technique. Yeah. So selective mutism is when people, children, teens, adults can talk in a certain place or to specific people, but to other people cannot talk, or in other places. The pattern usually is that people can talk at home to their nuclear family, and outside the home, it's difficult. So with children, it's often that they talk to their parents, their brothers, their sisters, but when they go to kindergarten or school, they can't talk to teachers or to friends. Basicamente, são pessoas, podem ser adultos, jovens, especialmente crianças. Eles conseguem falar em lugares específicos, mas em alguns outros não. Um padrão muito comum são essas pessoas que conseguem conversar normalmente no núcleo familiar, com os irmãos, com os pais, porém, quando saem de casa, na escola, ou seja, no jardim de infância, eles não conseguem desenvolver, eles ficam calados. Essa é um padrão do mutismo seletivo. Each person with selective mutism has got their own specific way that it shows. Some children will talk to other children, but not to adults. Some children will talk to adults, but not to children. Occasionally, it can become extreme and the people stop talking to everybody. And that also happens, and that also can be treated. With teens, it often can spread. So usually the longer you have it, the more entrenched, the more a part of the person it becomes. And sometimes it can lead to depression and to other disorders. É muito específico de cada pessoa que possui o mutismo seletivo, o padrão que ela segue. Muitas delas falam com crianças, porém não conversam com adultos. Outras deixam de falar com adultos para conversar só com crianças. Então, cada caso tem uma análise, e isso vai muito profundamente naquele ambiente em que ela não desenvolve a fala. Por isso precisa ser iniciado o tratamento, quanto mais cedo, melhor. It is considered to be an anxiety disorder. It is considered to be based on anxiety, even though, as we'll talk about it soon, there can be many different causes, but usually the root cause is anxiety, and it's considered now to be a type of social anxiety. Isso foi sempre muito considerado como um transtorno de ansiedade. E, basicamente, isso é liderado por uma ansiedade. E, hoje em dia, ela é mais tratada como uma ansiedade na sociedade. Assim. Eles têm problema no social. Mm-hmm. A few words about the treatment. I believe very strongly that treatment has to help the symptom. If the difficulty is that the child or teen can't speak, the treatment has to help that symptom improve. So my treatment is very integrative. That means it involves the whole society of the individual person. So if it's a child, it could be parents, teachers, and therapists all working together. Ela acredita que o tratamento tem que ser baseado nos sintomas e absolutamente tratar os sintomas. E ela funciona como uma integração de todos. Então nós temos que tratar não só a criança, mas também conversando com os pais e o terapeuta. Todos juntos, em conjunto, para ajudar e a tratar essa pessoa com esse problema.
And I see that these three groups of people, parents, teachers, and therapists, as therapeutic agents of change. The three of them can do so much to help the child or the teen or the adult, and they need to work together. That's why the therapist is often a kind of conductor, making sure that the parents understand what they can do, that the teacher understands what he can do, or the boss understands what he can do. So getting everybody to work all together. And in my book, I have, which is being translated to Portuguese. My book is being translated to Portuguese. There are three sections, one for parents, one for teachers, and one for therapists, because each one can have their own interventions. Ela acredita que há 3 pilares sagrados no tratamento de mutismo seletivo. Os pais, os professores e talvez até os chefes. Então, essa integração tem que ser total, total. Ela até tem um livro publicado, que também foi traduzido para o português, que fala desses 3 fatores. O que os pais devem fazer e como tratar. O que os professores devem entender na lida com essa criança. E talvez até os chefes, o que eles podem fazer para melhorar a vida dessa pessoa que sofre desse distúrbio. Right. I believe also that the whole of therapy is changing around the world, in that it's going more into people's homes, into people's schools, workplaces, and not just in the clinic. Very often the basis might be in the clinic, but it's very important to make sure that it's helping in all of these different directions. And I'll just say one more thing about the therapy. The therapy really sits on what's called cognitive behavioral therapy. That is the type of therapy that is taking the child or the teen or the adult step by step by step towards improved functioning. Ela acredita que hoje em dia a terapia está muito mais envolvida dentro das famílias, não é basicamente nas clínicas. Então, claro que a base começa na clínica, porém expandindo para o ambiente que o adulto, ou o jovem, ou principalmente a criança habita. Então, tem que ser uma construção de dentro para fora. E ela acredita muito no desenvolvimento cognitivo, passo a passo, devagarzinho, até atingir o pleno desenvolvimento e a plena saúde da ansiedade da pessoa. Right. I mean, if you think that everybody has a kind of comfort zone, has a place where they're comfortable, and the idea is to help the child or the teen or the adult to feel more confident, to relax, and then to just raise that level of their comfort zone to take a step towards being able to communicate more freely. So it's also relaxation, it's also feeling more confident, but it's also working with the teacher so that the teacher is going to help the child move forward in small steps in the place where they can't speak. Ela acredita que todos nós temos a nossa zona de conforto. E a deles é muito restrita. Há certos lugares que eles se sentem muito mais confortáveis. Porém, o nosso trabalho é o quê? Juntamente com os professores, fazer com que essa pessoa se sinta confortável no maior número de lugares possíveis. E assim, ampliando essa zona de conforto para que elas se sintam mais confiantes, possam se expressar melhor, não interessando onde eles estão, sentindo-se confortáveis com eles mesmos. I'm going to wait for Dr. Elisa to ask another question, but I just wanted to give a tiny example, a little example of how this can work. Let's say the parents record the child at home and send the recording to the teacher. Then the teacher will hear the child's voice. The child's voice will be heard in school.
And that might be the first step to bring the child's voice from the home to the school. So that's just a little example of a technique that can be used. Ela quis dar um pequeno exemplo de como devemos atuar nesses momentos. Ela pediu para os pais gravarem a criança em casa e mandarem esse vídeo para a escola. Então, os professores, pela primeira vez, puderam ouvir a voz dessa criança na escola, e isso se tornar um ambiente para ela. Então, esse pode ser o primeiro passinho lá do desenvolvimento, da ampliação da zona de conforto. Lucas, I think you're fantastic. You remember everything. Yeah, I try to be. I try. Thank you. Thank you, Ruth. Ok. Tem algumas perguntas que já chegaram. Algumas pessoas perguntam por que o mutismo seletivo é mais comum em meninas. Okay, some questions just arrived and it's popping up. But one of them is, why is it so common among girls? Is there any relation or casuality? I think, firstly, in research, there is a difference of opinions. Some research has found a difference between boys and girls at about 1.5 girls to 1 boy. Some are higher, and some have found them the same. I think it's really reflects the difference in anxiety disorders in girls and boys. There are greater incidents of anxiety in girls than in boys. I think culturally, girls very early on are often, it depends on the culture, of course, but it's acceptable to be quieter, to be more modest, whereas boys are encouraged, you know, to maybe be more active and fight for themselves. So there's a cultural side to it. I imagine that there's also a genetic side in, you know, over the millions of years, women have been more at home and less outside. That's all changed now, but still that probably is a genetic a component too. So it's a combination of culture and genes. Ela diz que há muitas pesquisas que apontam talvez até um equilíbrio. Você pode achar dos dois lados, mas numa pesquisa mais recente, a cada 1,5 meninas tem um menino com mutismo seletivo. E isso é uma decorrência talvez de um distúrbio de ansiedade. Geneticamente, desde que o mundo é mundo, as mulheres foram mais criadas para estar em casa e o homem para fora. Então, isso pode ser uma combinação de resultados proveniente do passado. E também, culturalmente, claro que depende da cultura, mas culturalmente, as meninas têm que ser mais modestas, mais calmas, enquanto os meninos aproveitem, vão bagunçar. Então, isso tudo pode ser uma corrente, porque talvez mulheres ou meninas desenvolvam mais o mutismo seletivo do que os meninos. It makes sense. Yeah. Mm-hmm. With girls, you'll think it's sweet, and with boys, you'll think this is really something strange that this boy is so quiet. And we still have those cultural biases. We still have them. Ela disse que quando as meninas são mais quietas, é até meio fofo.
Você fala, ó, ela é quietinha. E quando acontece com o menino, é algo estranho. Nossa, por que esse rapaz está tão quieto? Então, tem todo esse cuidado, tem toda essa diferença. Atualmente eu tenho tido o prazer de atender mais pacientes meninos. Nowadays, Elisa has a lot of boys with these problems. I don't see in my practice, in my clinic, I don't see more girls than boys. I see it pretty equal. Yeah, I see it pretty even. Yeah, ela falou que normalmente, na prática dela, quando ela tem atendido, ela vê uma igualdade, não tem muita diferença. Ela atende praticamente o mesmo número de meninas e meninos. I want to say a word about Dr. Elisa, that I'm really honored to be here, and it's for me so exciting to see somebody like Dr. Elisa taking this subject and spreading it in Brazil, and raising awareness, raising understanding, and I'm really very, very in awe of your work, Elisa, really. And one thing I'll say about selective mutism, why is this so important? Because it's a kind of invisible disorder. If somebody is quiet and sitting in the back of the class and not saying a word, they're not going to be noticed. If somebody is throwing things and biting and shouting and standing on the table, they will be noticed. But children and teens and adults with what's called acting in as opposed to acting out is misbehaving. Acting in is taking everything inside. They can be ignored. That's why we need people like Dr. Elisa who will say, yes, this is a difficulty. We must be aware of it. We can help these children. We can help these teens. So it's very, very important work. A Ruth, ela tomou um tempo para agradecer a doutora Elisa. Ela se sente muito honrada de fazer parte hoje, de estar conversando com ela, porque o mutismo seletivo tem sido deixado de lado faz muito tempo. E é muito importante para ter isso no Brasil, alguém como ela, liderando e trazendo e espalhando para o público um assunto que deve ser de conhecimento de todos. Numa sala de aula, normalmente as crianças, as que são quietas, elas não são notadas. Você conhece aquele que joga papelzinho, que brinca, que empurra, porque na nossa cultura, a gente precisa notar aqueles que fazem a bagunça, não os quietos. Então é muito importante, é de extrema importância esse trabalho, porque traz a público esse entendimento dessa desordem que tem que ser tratada, tem que ser estudada. É muito bom e ela está muito feliz de estar aqui hoje. It's incredible that very often people will come to me, and I imagine also to Dr. Elisa, and they will come at 14, 16, where they've never spoken to anybody and they haven't had help because the only person they were bothering was themselves. They weren't bothering anyone else. And so they often are the very last people who are going to get help. And they can be helped. That's the point. The earlier the better. The earlier it is, the easier it is usually to help. But there is effective treatment, so they should be getting that help as soon as possible. Ela acredita que talvez possa acontecer com a Elisa, de pessoas com a idade já com 16, 14 anos, que os pais levam, que nunca falaram uma palavra, sempre foram muito quietos e provavelmente tinham esse distúrbio. É óbvio que quanto mais cedo, melhor. Porém, ainda assim, com essa idade, eles podem ser tratados e funcionam. Mas o ideal é, quanto antes você perceber, quanto antes a família, os professores, por isso que tem que haver essa comunhão, eles perceberem, será muito mais fácil, muito mais rápido o tratamento.
Ruth, eu vou pegar um tempo também para falar que eu me sinto muito honrada e bastante emocionada com suas palavras e agradeço o seu carinho e a sua deferência em relação à minha pessoa. First, Elisa wants to thank you as well. She's really honored to have you here. It's really important to her professional life. It's an epic moment to her, and really, really important. She's so in love with this questioning that she has no words. You almost made her cry. Thank you, thank you. Well, do we have any questions? Lucas, me desculpe, eu atrapalhei a sua tradução, eu me confundi. Não? Estamos com muitas perguntas chegando e outras que já haviam chegado. Por favor, Lucas. We have a lot of questions already, and some others had arrived before, so let's start with the question. Okay. Ruth, você poderia nos dizer a relação entre o mutismo seletivo e o autismo? Existe uma relação entre mutismo seletivo e autismo? Ruth, that's a really usual question. Is there any relationship between autism and selective mutism? Is there any close ties? Mm-hmm. So you do see quite a lot of people who have autism who also have selective mutism, and there is quite a lot of research about that. But they are two different things. They are different things. Selective mutism is when people, let's say children, can talk freely at home. They have eye contact. They are comfortable. They could make friends. They could play with their sisters. They could play with their brothers. But at school or at their grandmother's house or in the store, because of anxiety, they can't talk. Autism is something that is everywhere. If you have autism, that is your way of thinking. That is your way of understanding the world. And that happens at home, at school. It is your way of your brain working. So there are two different things. But I'm going to explain what the overlap is. Ela disse que há muitas pesquisas baseadas nesses dois assuntos, autismo e mutismo seletivo. Porém, são duas coisas diferentes. O mutismo seletivo, você tem uma criança que interage normalmente dentro de casa, tem olho a olho, consegue brincar com os amigos, com os irmãos, com as irmãs em casa. Porém, ela tem uma ansiedade elevada quando vai para a casa da avó, por exemplo, muito mais comum em escolas. Eles não interagem da mesma forma. Então, eles interagem de uma maneira normal dentro de casa, porém, quando eles estão na escola ou em algum ambiente que eles não estão habituados, eles se fecham, eles se calam. O autismo, não. O autismo, eles vivem o mundo deles em qualquer lugar. Em qualquer lugar, eles estão agindo da mesma forma. Então, são coisas muito diferentes. There are two important things to say. One is, very often, somebody who has selective mutism, who does not have autism, people, the teachers, the school psychologist, the doctor will think he has autism because
he might look like he has autism when he can't talk and he's frozen and it might look like he has autism. And the way to see whether he has autism or not is to understand how he's functioning at home. And one of the main ways of diagnosing whether it's autism or selective mutism, and sometimes it's both, but the way of diagnosing is by asking the parents, how is this child at home? Does he talk? Does he understand my feelings? And what I love to do, and this, I can usually see it just in this way, by seeing a video, by asking the parents to take a video on their phone of their child, and I see the child at home, and I see him playing, I see eye contact, I see him laughing, understanding, and usually that shows quite clearly whether it's autism or whether it's selective mutism. So that's one side. But the other side is you can have both. So I'll let you translate and then I'll... Thank you. Ela diz, são duas coisas muito importantes. A criança, quando ela apresenta o mutismo seletivo, muitas das vezes, professores ou pessoas de um ambiente que não sejam da casa vão pensar que é um autismo, porque ela é quieta, ela não interage. Porém, a pergunta fundamental tem que ser feita aos pais, como ele age em casa, que é o ambiente que ele se sente mais confortável. Normalmente, as crianças com mutismo seletivo, elas interagem normalmente. Então, o que eles pedem? Para os pais gravarem um vídeo. E nesse vídeo, o terapeuta, a psicóloga, os professores poderão ver a criança brincando normalmente, falando normalmente, olhando olho a olho, né? Claro, há ocasiões que a criança pode ter mutismo seletivo e o autismo, que agora ela vem e fala mais um pouquinho. So, what happens with somebody with autism, and the diagnosis for autism has become very wide. You can have very high functioning people with autism who are, you know, who have a job and get married and have friends. So what autism has become wider over the past 10 years. But when a person with autism has what's called theory of mind, that means it's harder for me to understand social norms if I have autism. It's harder for me to understand what's going through your mind, what you're thinking. And that can cause a lot of anxiety because I don't feel secure in my social settings. I don't know if I'm going to say the right thing, if the teacher's going to shout at me, so that can cause a lot of anxiety. And people with autism tend to have a lot of anxiety. And then they might decide not to talk because that protects them in a way. It protects them because they're not going to say the wrong thing. And then it can become a phobia, like selective mutism is. So it is quite common for people with autism to have selective mutism. It is quite common. And they also should be treated, and they also can be treated very, very effectively. Ela disse que o autismo nos últimos anos alcançou uma amplitude muito larga. Então, há muitos e muitos estudos com muitas pessoas com total condução da vida, casadas, trabalhando, praticando esportes, que possuem o autismo. Porém, aquelas pessoas que possuem aquele autismo, que eles vivem no mundo deles, e eles têm eles não conseguem entender o porquê você está falando, eles não conseguem entender como você pensa, eles não têm essa capacidade de entendimento, quando eles vão para um ambiente que não é deles, eles podem desenvolver essa ansiedade. Se eu falar, será que a professora vai brigar? Se eu falar, será que eles vão gritar comigo? E isso bloqueia
os de uma forma que eles acabam, pelo medo, desenvolvendo um mutismo seletivo. É muito comum crianças com autismo, por essa ansiedade, ou esse medo, essa fobia de falar e ser entendida de uma maneira errada, pessoas brigarem com ele por causa desse distúrbio, eles tendem a desenvolver o mutismo seletivo. Ok. Ruth, eu tenho duas colocações, eu não sei se você concorda comigo, mas especificamente no Brasil, eu ainda acredito que o mutismo seletivo é subdiagnosticado, e também acredito que muitas crianças são diagnosticadas de forma errada. Muitas crianças são diagnosticadas com autismo e não com mutismo seletivo. Você acredita que isso seja possível? Elisa has 2 points, Ruth. 2 points. She believes that in Brazil, a lot of children, they has the diagnosis of autism instead of selective mutism because of the characteristics and everything else. Do you believe it is common? Like usually in the past, people used to do that. They diagnose in the wrong way. Yeah, you don't know how many people get the wrong diagnosis. There are so many wrong diagnoses because a person can't talk, they can't explain themselves. If a psychologist says to somebody who's depressed, how are you feeling? They'll say, I feel sad, I don't have any strength, I had no point in living. You understand what's going on. But when a psychologist or a teacher or anybody else, a guidance counselor, asks somebody with selective mutism what's going on, they're not going to hear anything and they have to guess. So it looks like, one of the mistakes is that it looks like it's autism, and that's often a mistake. And you see that the child has treatment, improves, start talking, and it's totally not autism. Another mistake that you see a lot, and this is really terrible, is that because the person isn't speaking, therapists will often think, okay, there is a secret. There is a secret. Something terrible happened to him. He was abused. He was mistreated. And that's why he's not talking. Now, that can happen. It can happen. It could happen. I'm sure it sometimes does. But it's very, very rare. And in all of the big studies on selective mutism, there is no finding of people who have trauma and because of that, or abuse, and because of that, they stop talking. So, and that is something that I know puts parents in such a terrible place. They come with their child with selective mutism, who's a happy child at home, but can't speak in school. And then everybody starts saying, okay, did you have anybody who abused him? The father, the grandfather, the uncle, and then, you know, and then that's also on the whole a myth. It could happen, but it's not the rule. It's very unusual. So those are two misdiagnoses that I see all the time. One is autism and the other is abuse. Ok. Ela estava falando que é muito comum, e Elisa, você não tem ideia do quão frequente isso acontece. Por quê? Quando temos uma criança com mutismo seletivo, ela não consegue se expressar. Ela não fala para você, no caso, você como psicóloga, tratando ela não vai te falar o que está acontecendo. Diferente de alguém que não tenha. Eu sofro, eu estou com uma tristeza, estou sem vontade. Não, ela é quieta. Então, muitas e muitas vezes você não tem ideia como isso é tratado de uma maneira errada ou de outra, tratando um outro problema.
E um outro ponto que é muito comum, infelizmente, e que até trazem às famílias um problema ou um julgamento, é porque quando as crianças não falam, muitos profissionais tendem a pensar que, ó, essa criança foi abusada. Sim. Então, fica uma situação muito complicada para a família, porque é uma criança feliz em casa, normal. Quando chega na escola, no jardim de infância, é quieta. Trazem para o profissional. E o profissional vem com perguntas tipo, tem algum histórico de abuso? Tem algum histórico, um tio, um avô, um pai, um padrasto? Então, às vezes, é uma situação muito ruim para a família. Então, basicamente, são 2 tratamentos errados que, normalmente, eles dão como diagnóstico. Ou autismo, ou abuso. It is bad. It is bad. Can I say one more thing? Yep. Another mistake that people make is they think, and this is a very important thing to know about selective mutism, a teacher might think he's behaving badly. I ask him, what's your name? And he doesn't answer me. Or I say, what is 2 + 2? He doesn't answer me. And they think that's oppositional. The child is deciding not to answer in order to be oppositional. And it's really very, very rare that that's the case. And one of the important things to know about selective mutism is the child or the teen or the adult doesn't decide not to talk. He can't. He can't. It's a phobia. It's like someone with a phobia for spiders can't pick up a spider and cannot do it. It's too terrifying. It's the same with the phobia of selective mutism. The person cannot talk. It's not against a teacher. It's not against a doctor. And it's not decided. It is not something they decide to do. I will talk to you. I won't talk to you. It's a phobia. They can't do it. And I give always the comparison of asking somebody with a broken leg to start running. He can't. So you can say, you must answer me. Why didn't you answer me? You have to answer me. Sometimes people with selective mutism get punished because they don't speak. And that just shows how misunderstood it often is. Ela quis adicionar um outro ponto, que muitas vezes, muitas pessoas com mutismo seletivo, eles podem sofrer na sala de aula até punições, porque o professor ou o médico, enfim, ele está tentando conversar, principalmente o professor. Ele pergunta, qual é o seu nome? A criança muda, não fala. Quanto é 2 + 2? A criança muda. Então, isso implica que, ele está na minha posição, ele quer fazer uma revolução. Rebelde. Criança rebelde, não quer me responder. E não é que ele não quer te responder, ele não pode. É uma fobia, ele não pode, ele não consegue. Impossível. É como se você pedisse a alguém que tem aracnofobia para pegar uma aranha. Isso não pode, isso não é. Não é uma questão de querer. A criança, ela não escolhe falar, vou falar com essa pessoa eu vou ignorar, não vou falar nada. Não, eles simplesmente não conseguem, não podem. Um exemplo básico que ela disse, que ela fala, é como se você pedisse para alguém que tem a perna quebrada para sair correndo. Não consegue. Então, o mutismo seletivo, ele impossibilita a criança a falar. Não é uma questão de escolha, é um medo, é dela. Ok. Eu tenho só mais 3 perguntas. E aí eu vou colocar todas as perguntas que estão chegando, que são muitas. Porque as crianças, como nós podemos olhar para o adolescente com mutismo seletivo? Quais as consequências
que o mutismo seletivo traz para uma adolescente? Okay. She said that she has 3 more questions and then it will be open question. The question now is, how can we look? What are the consequences for a teenager with mutism, selective mutism? How can we have a look to these people? How can we help? How can we help teenagers? How can we help them? Yeah, how can we deal with them? What's the emotional consequence they have? Okay, so when you have teenagers with selective mutism, usually they have had it for many, many years. Usually it has started in kindergarten when they were 4, and now they're 14 or 16. So they've had it for a long time. And usually, not always, but usually it brings along other difficulties. It's based on anxiety. Very often when a teenager has severe anxiety and can't function very well socially, it is very close to depression. It often spreads to depression. It can, and you can understand it. Say a teenager who all his friends are going to a party and he can't because he's not going to be able to talk and he's left on the side. So sometimes it's depression. Sometimes it can be obsessive compulsive or other phobias. But together with that, teenagers can really be helped. They can be helped. And usually with teenagers, it's a longer process. Sometimes there's residual difficulties afterwards. Usually with young children, when they overcome selective mutism, they usually are pretty regular kids, maybe with a little bit of anxiety, but usually. When you get to teens, very often there are extra things that the teen has had so many years to feel bad about himself. But when you're working with teens, it's a longer treatment usually, but it's also very, very effective. So I highly recommend treatment for teenagers. And I'll say a little bit more about the treatment soon. Thank you. Ela disse que o jovem, quando ele chega com um problema esse problema vem se acarretando há muito tempo. Então ele tem uma carga emocional sobrecarregada já. E o problema disso, com esse distúrbio de ansiedade somado por todo esse tempo, isso fica muito próximo a uma depressão. Então a carga emotiva é muito grande, ele tem problema social, ele não vai a festas, ele não fala. E esse problema pode, muitas vezes, se desenvolver, muito comum, em depressão, ou uma obsessão, ser compulsivo com alguma coisa, ou outras fobias. Normalmente, o mais perigoso, depressão. É muito comum quando ele teve esse mutismo seletivo não identificado no começo, lá atrás. Há o tratamento. A notícia é essa. Há o tratamento. Ele demora mais. Quanto mais cedo, melhor. O tratamento com os jovens, ele tem um período mais longo, porém, muito efetivo, funciona. A gente consegue. Eu quero falar mais um pouco, sorry. Please, Ruth. Yeah, so a couple more things about treatment for teens. Little children, usually you're leading them along. They don't know everything that's happening. You'll send a video to the teacher. The parents will invite friends home. The therapist will include maybe another child in the session and help the child to expand his circle of people with whom he teaches, with whom he talks. When you're working with teens, it's more equal. The teen is involved. The teen will build together with a therapist the steps. What am I going to try this week? What am I going to try next week? Together with all kinds of techniques of cognitive behavioral therapy. What do I say to myself in my head? Do I say to myself, I can't do it? Or do I say to myself, it's going to be okay? Relaxation techniques.
breathing, calming my anxiety. So it's a more egalitarian kind of treatment where the teen is involved. And very often with teenagers, I would recommend considering medication. Mm-hmm. Because there is medication that lowers anxiety. And because with the teens, it's been a long time and it's very much a part of who the person is. If I have been this way for the last 16 years, it's very hard to change, very, very hard. So I tell the teens that the medication will make them braver, will make them have the courage to do something new. So very often with teens, it's medication and CBT, cognitive behavioral therapy, but still the teachers have to be involved, the parents have to be involved. Ok. Ela disse que o tratamento com os jovens, diferente da criança, quando você está tratando uma criança, você não tem diretamente a participação dela. Os pais gravam um vídeo e trazem ela para a escola. Ela, quando vai na sessão, na terapia, ou você traz mais crianças para ajudar no social dela. Os pais convidam amigos para ir para casa. Então, depende muito mais dos outros do que propriamente da criança. A gente atua todos em conjunto, porém a criança está ali no mundo, a gente vai trazendo para o mundo dela. Quanto aos jovens, é mais igualitário. Temos que trabalhar juntos. Temos que trabalhar as bases, o que pensar, como agir. Então, essa semana eu vou fazer isso, um passinho. Essa semana eu vou agir dessa forma, outro passo. Então, é muito mais igualitário, é muito mais presente a atuação do jovem no tratamento. Eles também têm que ter essa força. E ela indicaria para um tratamento de um jovem, por ser mais longo, e seja uma pessoa formada, com passado já tem no cérebro todo aquele carregamento de emoções, ela já tem isso, medicações. Então, além da medicação, tem os tratamentos de relaxamento, tem as técnicas de respiração, tudo isso em conjunto. Mais a família, mais os professores, mais os outros ambientes, porém, com o jovem atuando também. Será que eu penso, não, eu não consigo? Ou eu penso, não, vai ficar tudo bem, vou tentar. Então, é todo esse passo a passo, juntamente com o jovem. Ruth, do seu ponto de vista, a medicação, ela deve ser ministrada, distribuída somente aos jovens, ou as crianças também precisam iniciar o tratamento terapêutico junto com o tratamento medicamentoso? Ruth, the question now is, do you believe that only for teens or adults medication is allowed, or you believe that for some children it could help as well? The research shows that also with children, it can make the therapy much more powerful. And I know it depends. In America, nearly everybody, whatever age, above the age of 7, will get medication. In England, much less so. But what I've seen is that there are 2 reasons for having medication. One is that the therapy isn't working well enough. The child is taking too long and it's going too slow, and you want to move forward quicker. The second reason is if there's extreme suffering, if the child is having a terrible time and won't go to school and is becoming depressed. And then, and I try to give parents the choice, even at a young age, to consider medication, because in the research, a combination of therapy and medication is the most effective combination, even from young ages, the age of 7 on. And very often it's a very, very low dosage when you're talking about young children. The type of medication is what's called SSRI,
selective serotonin reuptake inhibitors. That's like Prozac or those kind of medications which are for depression, but they're actually more effective for anxiety. And of course, this has to be done with a psychiatrist and with a follow-up, and going back to the psychiatrist to see how much to take. But I completely understand when parents of younger children also want to medicate, because just not forever, to help them get over this and to be able to talk and then to take them off the medication. But to make it happen quicker, easier. Having said that, I would say the majority of children under the age of 10, 12 do not need medication, in my experience. Ela... Sorry. That's good, it's good. Yeah. Ela comentou que muitas pesquisas mostram que a terapia, juntamente com a medicação, é muito mais poderosa. É muito mais poderosa. Há pesquisas que mostram que nos Estados Unidos, crianças antes dos 10 já tomam a medicação para ajudar. E na Inglaterra, muito antes disso, já tomam medicação. Funciona de uma maneira muito legal, porque a terapia junto com o remédio desenvolve muito mais rápido o processo todo. Então eles conseguem alcançar aquele resultado num tempo muito mais curto. Ela acredita que crianças antes dos 10 anos, mais novas, até os 12, elas podem ser tratadas sem um remédio. Não necessariamente precisam um remédio. Porém, ela dá a carta aos pais. Vocês decidem se a gente vai adotar a medicação ou não. Lógico, para os jovens é uma dose muito maior e para as crianças é uma dose muito pequena. Ela citou alguns remédios como Prozac, que é muito usado para depressão, porém eles são funcionais no tratamento de ansiedade. E como é um transtorno de ansiedade, ajuda muito. Ela, particularmente, acredita que dá para se tratar sem o remédio. Porém, com os pais dizendo que pode ser com remédio, aí levamos ao psiquiatra, desenvolvemos, até que uma certa idade, tira o remédio, e a criança já está falando, tira o remédio, acabou o problema. Ok. Minha última pergunta, e eu vou abrir a pergunta do público, que temos muitas perguntas aqui. Ruth, você poderia nos dizer por que a criança com mutismo seletivo também ou pode ser uma criança seletiva na alimentação? It is Elisa's last question, and then will be the audience asking. She wants to know about why some children with selective mutism, they are as well selective related to food. What is the relation about it? So firstly, there are two things. Selective mutism presents in many different ways. Some people have language difficulties, some people have motor difficulties, and a lot of people have sensory sensitivity. So they might be sensitive to touch. Many are sensitive to sound, hate loud sounds, which is terrible for school. And some have got this sensitivity for texture, for tastes inside their mouth, and so they're very picky eaters. That's one reason. Another reason is that the selective mutism is inhibition. It's behavioral inhibition, where I don't talk. I stop myself from talking. I stop myself from laughing or crying. And eating, at least in school or with other people, is also connected to this inhibition. And very often you see people with selective mutism who won't eat in front of other people. And it's to do with that inhibition. Maybe what they're thinking is, I'm gonna make a mess, or they'll hear me crunching.
So those are two different reasons for problems of eating. Thank you. Ela falou que basicamente são duas razões, tá? Normalmente a criança com mutismo seletivo, ela é muito sensível. Desenvolve uma sensibilidade de toque, elas gostam de pegar em coisas mais macias ou sentindo mais áspera. Muitas auditiva, ela odeia lugares com ruídos muito altos. Ela não suporta, aquilo para ela é horrível. E também tem no paladar. Então, dependendo da textura, do sabor ali, ela vai preferir alguns alimentos a outros. Isso é natural. Um segundo ponto é que ela se sente inibida a falar. Então, a criança não fala, certo? Ela tem medo. Ela não quer que as pessoas ouçam, então ela não chora, ela não sorri, não faz contato visual e não fala. E, às vezes, ela pode pensar que, dependendo do ambiente, dependendo da comida, ela pode fazer barulho, os outros vão ouvir, vão incomodar. Vão ouvir ela mastigando, para ela é terrível, Então, basicamente, por isso, há esse conflito, às vezes, a criança é muito seletiva também com comida. Ok, eu não sei exatamente se nós temos um delay na comunicação, mas agora eu vou proceder para muitas perguntas pelo YouTube e pelo Facebook. Podemos a sequência? Can we follow? Now we have some other questions. Is it okay for you, Ruth? Can we? Sure, yeah, happily. Mm-hmm. Ela tá feliz. Vamos que vamos. Em primeiro momento, minha amiga Maria João, coordenadora internacional da SMA, Selective Mutism Association, em Lisboa, diz que é uma emoção estar aqui e nos ouvir. Maria João, you said? Yes, Maria João. So, Ruth, Maria João from Lisboa is saying it's really, really nice to have this conversation and to hear us spreading the words. She's in Portugal, so it's amazing. Wow, so nice to have you. Very happy you're here. Muito obrigado. Maria João coordenadora internacional da SMA. She is the international coordinator of Selective Mutism over there. Very nice to meet you. Such important work. Muito prazer em conhecê-la. É um trabalho incrível que você faz. Muito importante. Muitas pessoas dizendo que é um prazer ouvir doutora Ruth. A lot of people saying that it's really, really incredible to hear you. It's really nice to have you here. Thank you. I need to get this word out because people can be helped, and if we can see and recognize their difficulty and get them good treatment, they can lead a freer, happier life. It's really important. Ela agradeceu a todos e ela está muito feliz em poder espalhar essa palavra, espalhar esses conceitos. Quanto antes e quanto mais pessoas forem ajudadas, quanto mais pessoas forem detectadas com esse problema, elas podem ter o mais rápido possível uma vida mais feliz, mais tranquila, mais alegre. Sure. Dr. Ruth, em tempos de pandemia, coronavírus,
Não está nada fácil para nós pais ajudarmos os nossos filhos. Quais poderiam ser as suas considerações? So Ruth, there is a question. In this pandemic time, quarantine, it's even harder to take care of our children. Do you have any consideration about it? Any words to say on how to improve this quality? I do, and I specifically about selective mutism, I'll say about selective mutism, because that's our subject. And I'm going to send a short video that I made about helping children with selective mutism in the pandemic when they're at home. I'm going to send it to Dr. Elisa, and she can put it on her Facebook page, or so you can see more details. But I'll say a couple of things. For many children, this being at home, the online learning, is a big advantage because they're in their comfort zone. So that, and school was very stressful for them. So now they're home, and 24/7, they are in their comfort zone. They're talking to their parents, they're talking to their siblings, and they're seeing themselves as a person who talks 24/7. Now, together with that, I understand that it can be very difficult, and it can, parents can go crazy, that's for sure. But there are a lot of good things that can be done. The video that I'm going to send Dr. Elisa is about how teachers can help the child to speak to them on Zoom or on Google Classroom during the pandemic when they're learning distance learning. And again, if we think about this, what's called exposure schedule, steps towards speech. In some ways, it's easier to do it online like this. Oh. For example, if I'm the teacher and I have 3 times a week, 5 minutes with a child with selective mutism, one-on-one. And first of all, I'll ask the parents, send me some videos of the child, his birthday party, when he was at home talking, or an older child reading a book, let's say. And so maybe my first step, if we're thinking of these small steps to speech, online could be, I do share screen, and I'm together with the child. Let's say the child is Lucas. Let's say he's called Lucas. So Lucas is there, and the first thing I do is I'll share the screen and I'll play a video of Lucas reading a few lines, or Lucas's birthday party when he's singing happy birthday to you. And so I am seeing the child talk, and he is seeing me seeing that child talk. So that could be a first stage, and that could happen a few times. Mm-hmm. And then gradually move on to asking a question. Hey, Lucas, after I've heard the reading, I'll say, could you read that first word on that page that I just heard you read? And he'll look down and he could read it. So I'm just explaining it very, very quickly because we don't have so much time. But the child is at home. Lucas is at home in his pajamas with his mum, with his breakfast, and he's in a place where he feels comfortable, not like in school where maybe he's frozen. And so Zoom or Google Classroom or FaceTime can be very effective in moving forward to speech. Here, the last thing I want to say is that it is really worth having a therapist guide you and the teacher through these steps. Mm-hmm. Because it has to be gradual. It has to be something that the child can manage, not just suddenly asking him to talk to me on Zoom. He's not going to. But first listening to a recording, then asking again with one word, or maybe having him talk to his mum, who's also on Zoom, while the teacher's there. So
making these small steps on Zoom. A lot of children with my guidance have made huge progress during this difficult time. Thank you very much. Ela estava falando, a Ruth falou, que ela produziu um vídeo e ela vai enviar para a Elisa, e a Elisa pode compartilhar com todos no Facebook dela, exatamente sobre esse guia durante tempos de pandemia. Como lidar com isso. Basicamente, ela disse que é muito melhor e mais fácil o tratamento nesse período que estamos vivendo, com as crianças em casa. Por quê? Quando elas estão em casa, elas estão 24 horas por dia no ambiente de conforto, com a mãe, com os pais, com os irmãos, brincando. Então, o tratamento, claro, é muito importante, é uma das últimas coisas que ela disse, se guiarmos, tivermos a terapia juntamente com os pais ali, tratando com o professor também, o desenvolvimento pode ser muito mais rápido do que quando a criança tem que se deslocar para um ambiente que ela não se sente confortável para daí começar. Porque ela está em casa, ela está agindo em casa, ela está estudando em casa. Então, há muitos tratamentos, o pai compartilhando a tela do Zoom, a criança lendo um livro e o professor assistindo isso, pode ser o primeiro passo nessa escala que a gente tem lá, os degraus, subindo o primeiro passo a cada vez. Então, você pede para a criança, leia essa parte do livro, talvez a primeira palavra, ela pode baixar a cabeça, ela me deu como exemplo, ela pôs o Lucas pode olhar para baixo, mas talvez ele lerá, ele vai falar, e pode ser muito bom para ela, muito bom para ela. Mas, novamente, ela vai compartilhar um vídeo com a Elisa, e a Elisa poderá disponibilizar esse vídeo, falando sobre como atuar durante esse tempo de pandemia. Porém, o mais importante, tem sido muito útil, tem funcionado bastante, desde que haja o tratamento linkado com as escolas e com o Zoom, porque eles estão em casa, né? Eles se sentem mais confortáveis. Okay, thank you, Ruth. Next question. Ruth, é comum que haja o mutismo seletivo associado ao transtorno obsessivo-compulsivo? Ruth, is that common that selective mutism is associated to NDLC when they are compulsive children? Yeah, it is. It is. You often see it because it actually, obsessive compulsive disorder, OCD, is an anxiety disorder, is based on anxiety. I want everything perfect. And selective mutism is also an anxiety disorder. Sometimes, very often, children, teens with selective mutism are perfectionists. They want, and that's part of the problem. I want what I say to be perfect. I'm not sure I've got the right answer. I'm not sure I have the right pronunciation. So that's one of the things that's stopping me from speaking. I'm a perfectionist. They're often the children who will erase, write out a sentence and then erase it and write it again and erase it and make sure it's perfect. So anxiety disorders invite other anxiety disorders. And you do see them together often. Often you see with a child pre-OCD, before OCD, that they, my hair has to be very exactly in the right place. Or my clothes, I'll only wear clothes with a color, with a certain material. Some children will always wear their, the hat, even in the summer, or long sleeves, even in the summer. So you do see it, it is connected, and they're both anxiety disorders. And the wonderful thing about treating anxiety disorders is if a child has OCD, obsessive compulsive disorder,
and selective mutism, and you lower the selective mutism, usually the OCD will also lower. They're connected. When I feel less anxious, that's going to affect all of these other anxiety disorders that I might feel. Ela estava explicando que o mutismo seletivo é uma ansiedade. Ele é desenvolvido pela ansiedade, é um transtorno de ansiedade. E quando se tem um transtorno de ansiedade, é muito comum elas convidarem outras ansiedades, outros transtornos, como o transtorno obsessivo compulsivo. É muito comum. E geralmente isso se deve ao fato de muitas delas com esse transtorno de mutismo seletivo, elas tendem a ser perfeccionistas. Talvez por isso elas não falem. Ela quer falar tudo correto, ela não quer errar uma palavra. E é muito comum até você pegar, às vezes elas escrevem, apagam, escrevem de novo, apagam, até que saia tudo perfeito. Então, e como são interligadas, os transtornos de ansiedade são muito comuns, é muito, muito comum desenvolverem outros. O legal do tratamento, que ambos podem ser tratados, o legal do tratamento é que normalmente você tem uma criança com o transtorno obsessivo compulsivo, não leva, e o mutismo seletivo, quando você trata, digamos, o mutismo seletivo, você baixa ele, você consegue um resultado legal, você também baixa o transtorno, porque eles são conectados. Então, lógico que não é o mesmo tratamento, porém, ao tratar um, você diretamente afeta o outro. Lucas, I think you're a psychologist. You sound like you are. I'm in my mom's clinic. She is. That's why I'm feeling good. Thank you. Your mom would be proud of you. He's watching. No, I'm joking. He's good. He's very good. You should be proud. Thank you. Thank you very much. Lucas, stay with me every week. I will. A minha filha tem Cibele Malta. A Cibele fala que a filha dela tem suspeita de mutismo seletivo. Além disso, tem sensibilidade auditiva a barulhos. Ela não tolera barulhos, principalmente de crianças gritando. Ela fica aos prantos. Como que é o nome de novo, Elisa, por favor? Perdão. Eu vou repetir. Não, só o nome da pessoa. Cibele Malta. Cibele. Ruth, Cibele has a daughter, and she's ultra sensible in audition. She doesn't have the diagnosis of mutism, the selective mutism, but she's in this path. Yeah, they are believing that she has. Mm-hmm. And she can't stand any different noises. It's common, isn't it? It's very common. And I last year I had some twins who I treated, and they were doing very well, but they could not stand the noise. They couldn't stand the noise. And eventually they moved to a school where there were smaller classes, where it wasn't a huge school with a lot of noise all the time. So it is a real difficulty. We tried with them. They put in earplugs, they put in they protected their ears, they sat at the side of the class, but it is something that can be really disturbing when you've got that sensitivity to noise. And there's not very much you can do about it. It's a sensory thing. And sometimes the level of the noise in a class is so high, I couldn't bear it. So think out of the box. Think how to make your child's surroundings more suitable. There's always a combination of trying to help the child become stronger and be able to manage these situations, and
changing a little bit the environment so that it will be a more suitable kind of environment. Ela estava explicando que ela tratou gêmeos, ela estava tratando gêmeos que tinham um mutismo seletivo, e eles também não conseguiam tolerar qualquer tipo de barulho. Qualquer tipo de barulho era uma situação desagradável para eles, eles agiam de uma forma ríspida. E os pais adaptaram a vida deles, tentando colocá-los numa escola menor, com menor número de crianças, em salas com um número de crianças menor, para tentar diminuir esse nível de ruído neles. É uma sensibilidade, eles vão ter isso. A gente trata de uma forma para que faça com que as crianças se tornem mais fortes e comece a tolerar isso. Mas vai precisar de uma adaptação do ambiente, mudar algumas coisas na rotina dessa criança, para que, construindo nesse passo a passo, ela consiga construir essa tolerância aos ruídos. I'd like to add one thing, which is my favorite metaphor for children, which is the most children are like, if you think of a child as an orchid, you know what that is? The flower, or a dandelion. So a dandelion child, you could throw them anywhere, noisy class, a teacher who shouts, and they'll manage okay. Maybe it's not perfect, but an orchid child needs the right environment, needs a kind teacher, needs maybe a quieter classroom, needs the therapist to help them take these small steps. And they'll become these beautiful flowers. The orchid is the most beautiful flower, but it can't grow unless it has that special, exactly right environment. And that might be the quieter class, it might be the kinder teacher, and it might be the therapist who understands them. Ela só quis adicionar mais uma coisa, que normalmente eles fazem uma comparação das crianças com algumas flores. Ou umas são como orquídeas, que são muito frágeis. Então, você não pode colocá-la em ambientes que sejam agressivos para ela. Ela precisa ser tratada de uma maneira mais adequada. Então, mudando o ambiente da escola, com um professor que entenda e esteja num tom mais leve, com crianças mais quietas, adaptando ela até que ela se transforme nessa, que para ela é a flor mais linda que existe, e floresça a orquídea, que seja linda e viva. Ruth, você sugere algum método específico para escolas? Alguma escola, Montessori, construtivismo, para as crianças com mutismo seletivo? Ruth, do you believe in any methods that schools can adapt to help the treatment of the selective mutism? Like it's a way of thought of the school. I think what's important is that the teacher is able to listen to the advice of the therapist and to work together with the parents, and is prepared to give those 2 minutes a day to the child, so that they will be able to build these small steps. Sometimes you find in a Montessori school it's very noisy and it's very unstructured, and sometimes it's wonderful for a child. Sometimes a more traditional way is more structured. The child knows more what's going to happen at each stage. So I can't say that there is one way, there's one type of school that is better than the other, but definitely a school where they are happy to work with special needs, and they're happy to hear professional opinions,
Because in order to treat selective mutism, it's not enough just to have your intuition. You have to be prepared to hear from experts so you know how to help the child move forward. Ela disse que basicamente não tem uma maneira certa, correta, nesse método de pensar. Escolas das mais variáveis maneiras, elas podem atingir e ajudar a criança como for, às vezes mais estruturada, de uma maneira mais livre. Isso não vem muito ao caso na ajuda, mas sim o envolvimento do professor com o profissional que está tratando. A escola tem que ser aberta a ouvir o profissional, no caso o psicólogo, nesse tratamento e ajudar. Escolas que basicamente trabalham com pessoas com especiais, né, que a gente usa em português, especiais, com necessidades especiais, elas normalmente são mais abertas, mas não é um método, não, façam assim, dessa maneira mais correta, não. Mas o mais importante é, a escola está aberta a opiniões dos profissionais, como agir. Ok. Eu vou fazer duas perguntas, vou colocar uma pergunta minha, uma colocação minha, e fazer a pergunta na sequência. Eu recebi um contato que me chamou bastante atenção, não é meu paciente, mas o avô diagnosticou mutismo seletivo, né, em idade adulta, o pai manifestou mutismo seletivo e a criança manifesta mutismo seletivo. 3 gerações com mutismo seletivo. E a pergunta está relacionada com se o mutismo seletivo pode ser genético. Perfect. Elisa received of people that the grandfather was diagnosed as an adult with selective mutism, the father was diagnosed, and the boy as well, the little boy. The question is, can you say that it is genetic? So it's always nature and nurture. It's my genes and what I meet in the world. So there definitely is a genetic tendency, because children are born with a tendency to be anxious, with a tendency to be sensitive. Sensitive people are the best people, I think, because they are sensitive to their feelings, to other people's feelings. It's wonderful, but it's also a bit of a weight. And there is a genetic component. There's no question. And you know, I treated one family a few years ago with 5 children. All of the 5 children had selective mutism. So there's a strong genetic side to it. Of course, it's what kind of environment it meets. Does the child go to a school which is warm and quiet and helpful, or is there a lot of shouting? Is there a lot of noise? Are the parents anxious, or are they projecting calm? So it's a combination, but there's a definite genetic component. Ela falou que definitivamente tem a parte genética envolvida. É muito natural. Óbvio, todos nós nos desenvolvemos de acordo com a nossa genética e o ambiente que a gente vive. Então, o ambiente pode ser muito influenciador na maneira como essa pessoa se comporta. Então, se ela estuda, às vezes, uma escola muito barulhenta, ela tende a ficar mais quieta, ou é uma escola muito quieta, ela tende a ficar assim, pode ser que desenvolva, mas com certeza a parte genética está envolvida. Ela até citou um caso de que ela tratou uma família e as 5 crianças da família, todas elas, tinham mutismo seletivo. Então, com certeza, é genético. When you know
that you had selective mutism and your father had selective mutism, you can try to be preventative. That means to take steps in order to help your child. If you see your child is showing signs of anxiety, so before the first day at school, maybe invite the teacher to your house and play some videos of the child talking. Go to the kindergarten or the nursery before the first day and have the child get to know the teacher and talk to the teacher together with the mother, so you can help ease a child into a framework if you know there is a tendency for anxiety in the family. And also, this is something that is interesting that parents often don't realize, but you always have a choice of schools. Maybe you can go a little bit further away and find a school that is, or a kindergarten that is warmer, that's smaller, that's allows parents to be there part of the day. So if you know your child is anxious and there's a genetic tendency to selective mutism, you can try and be preventative and to take steps before the child even gets to show the selective mutism, to help them enter kindergarten more easily. Ela falou que é muito legal para os pais que já sabem que talvez o pai tenha tido algum transtorno de ansiedade, que eles possuem esse transtorno de ansiedade, caso eles não queiram, caso não, mas seria muito preventivo para a criança que tem a tendência genética de desenvolver algum transtorno de ansiedade, já tomar alguns passos, alguns cuidados, antes mesmo que ela possa tender a ter isso. Então, eles visitam as escolas com a criança antes mesmo do primeiro dia de aula, já apresenta a professora, já mostra o ambiente, talvez até convide o professor para casa, a professora, para ela ficar se acostumando com essa figura nova na vida dela. Então, há algumas atitudes que podem ser seguidas antes mesmo da criança vir a evoluir um quadro de mutismo seletivo. Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu particularmente adoro falar sobre ela. Nós devemos contar para as crianças que elas têm mutismo seletivo? Okay, particular question that Elisa loves. Should we tell the children that they have the selective mutism? That's a very good question. I would say it depends on the age. Young children, I try not to give them a label unless they're asking and asking. But young children, let's say up to the age of 7, if they can be helped by therapy, they can be helped. And I didn't say, but my preferred way of treating is that a therapist goes to the home. The child starts talking to them at home, and then that therapist goes into school and helps the child talk to the therapist in school, and then includes the teacher, and then includes friends, and of course gives guidance to the parents and the teacher at the same time. But usually, and this is a quote from Dr. Elisa Schipon-Blum, who's also one of the people in America who works with selective mutism. She says that younger children, they feel it's games. They have games. They're playing games with a therapist, with a teacher, and that's enabling them to talk. So they may not even really realize that they have a problem. They just know that these games are taking them to feeling better and being able to talk more to people outside the home.
Now, older children above the age of 7, 8, they have to know that it's selective mutism. They know they have a problem. They don't understand what's wrong with them. And when you give them a name and you say, you know, tens of thousands of children have this same problem and they get over it, they can be helped. And then they are great kids, they're intelligent, they're sensitive, they're beautiful orchid children. So you're doing a normalization. You're giving an explanation and you're giving them hope of how they are going to be, hopefully in another 6 months, once they have overcome it. So then it is helpful to give it a name because they know this is really strange. Why can all my friends talk and I can't? But younger kids, it might make it harder that they've got a label. This is who I am. I can't talk because I have selective mutism. So it really depends on the age, and it depends on how much the child is asking. Why is it that I can't talk? If a 5-year-old is asking and asking, then you could give them the name. But usually a 5-year-old will just say, I don't talk in school. And they're not going to be asking. They don't have that level of abstract thought. So it depends on the age. Basicamente, o que ela disse foi que depende muito da idade. Ela não gosta de rotular ninguém, e principalmente uma criança. Ela diz na idade dos 7, antes dos 7. Quando você rotula, isso pode causar uma outra ansiedade, tipo, eu tenho um mutismo seletivo, eu não posso falar. E isso é muito complicado. Então é bom, porque como a criança, no tratamento, ela joga joguinhos, ela está jogando joguinho com a psicóloga, ela joga um joguinho com a professora, ela não está entendendo exatamente que é um tratamento que ela está fazendo. Para ela são jogos, são pequenos jogos. Então a imersão do terapeuta no círculo familiar, ela faz o tratamento em casa, ele vai até a escola, então ele faz um pouco de tratamento na escola. Também na clínica. Então, todo esse envolvimento com os pais, professores, isso ajuda muito mais do que rotular, do que dar um nome. Não é necessário, talvez ela nem entenda. A não ser que a criança questione bastante. Fique perguntando, por que eu tenho isso? Por que eu tenho isso? O que é isso? O que vocês estão falando? Se ela for muito questionadora, você pode até dizer. Mas ela diz que não é bom, ela não costuma rotular, até porque isso pode gerar uma outra ansiedade. A partir dos 8, 9, 10, eles já sabem, já se conhecem, e entendem que possuem um problema. Aí é bom falar, explicar. Mas não só dizer, você tem. Não, explicar. Assim como você, há milhares de crianças. Tá? O seu problema não é único e nem sem solução. Muitas pessoas já passaram por isso e vão se dar bem. Então, dê o nome específico, fale com a criança quando tiver, depende da idade, mas 8, 9 anos acima já pode, mas dependendo da criança, antes dos 7 não é legal, não é bom. I just want to say one thing is that when I'm treating, or one of my therapists is treating a child with selective mutism, whatever age, I like them first to talk to me. I'll go into the home so that they'll start talking to me before I explain that about selective mutism. Because if I come and say, okay, you have selective mutism, I'm going to help you, then that's, very anxiety provoking. But if I just help the child to talk to me gradually at home, and then once they're talking, I can give the explanation, then that is the better way of doing it. I also then there's a whole stage of psychoeducation where I'll explain what it is, how anxiety is a good thing, but as long as it's on a certain level, it keeps you safe, but when it's not too high. And I often also will show videos of before and after. I have some videos of my clients, with their permission, of course, at the beginning and then later when they overcame selective mutism. Or from YouTube, you can find before and after, showing that, yes, you can overcome it.
Ah, legal. Ela quis adicionar que muitas vezes, quando chegam lá na clínica dela para fazer o tratamento de mutismo seletivo, ela não começa dizendo prontamente você tem esse problema. Não, ela começa a tratar primeiro para a criança desenvolver uma certa confiança e um conforto de começar a conversar com ela. A partir desse momento, ela pode, não que deva, mas pode explicar o que está acontecendo. Porque, como foi dito, se ela disser logo de primeira, isso pode desencadear uma série de ansiedade. Quando isso acontece, é muito ruim, porque ansiedade, transtorno de ansiedades, um carrega o outro. Ok. Lucas, next question. A próxima pergunta são quais os protocolos internacionais são mais comumente utilizados? E eu gostaria de acrescentar que eu acredito que nós não temos no Brasil a autorização para a utilização de protocolos internacionais ainda. The question is about the international protocols related to that. Maybe in Brazil, we can't follow the international ways. What are them? How to describe them? How to follow them? There are many different ways. You can go to Elisa and sit with her and explain what's happening to your child, and the child can come to her, and then Elisa could talk to the parents, to the teacher, as well as to the child. What I'm doing a lot now, and I do it also with my therapists or myself all over the world, is even on Zoom, I will give sessions with the parents and the teachers, and that each one can understand what they can do to help the child. And that is always a possibility, even if a therapist can't go into a school, but they can get guidance on Zoom. And, people have become used to doing that now in this pandemic. And then the teacher can go and, perhaps listen to the recordings, perhaps do some work on Zoom. The parent can maybe make sure that the child is having friends coming over. So that is a way that in any situation, anywhere in the world, in China, Taiwan, Malaysia, many different countries, they can at least be guided, the teacher and the parents. And that is the triangle, that is the therapeutic triangle that can really move children forward. Ela falou que é muito comum, ela até citou a Elisa como exemplo, eu chego para a Elisa como pai, eu explico a situação e a Elisa começa a atuar. Ela tem feito experimentos, isso acontece no mundo inteiro, através dessa mesma plataforma que estamos usando, o Zoom, com o terapeuta aqui, pais e professores do outro lado, e ele fazendo com que ambos entendam qual método, como seguir, eles entendam o papel deles nesse tratamento com a criança. Isso é muito importante. Então, além disso, que tem ocorrido no mundo inteiro, ela citou China, Taiwan, Malásia, o mundo todo, eles têm feito muita, principalmente nesse tempo de pandemia, essa ligação através de internet, ferramentas como a internet, desde que o profissional explique maneiras de atuar para os pais e para os professores. Elisa, maybe one or two last questions. Ela pediu uma ou mais duas. Ok.
A doutora Maria João, de Portugal, ela é psicóloga, acompanha o trabalho, realiza trabalho com mutismo seletivo com crianças, nos parabeniza, a doutora Ruth e eu. Ela trabalha na base da terapia cognitivo-comportamental, mas recentemente tem integrado o trabalho de terapias da terceira geração, nomeada terapia de aceitação e compromisso. Ela gostaria de saber a opinião da doutora Ruth sobre essa terapia no mutismo seletivo. Maria João is saying that she loves our meeting over here. She is from Portugal and she works as a therapist over there. So she has a center of therapy as well. And she wants to ask you if how can therapy helps third generation with selective mutism? It can absolutely help. If you're talking about third generation, very often, one of the most powerful things that happens is that the parents get help also. The parents often will get help, will go to therapy themselves to lower their anxiety. And that can be very helpful. Not always are parents anxious, but when you see it, then very often, in order to help their children, they will get help themselves. But it doesn't matter if it's third generation. Therapists can help children with selective mutism overcome their selective mutism. And, she could have a look at my book when it comes out in Portuguese or in English currently. But the idea is to help the child, thank you, to help the child talk to the therapist gradually, using recordings, using the mother. Very often a child will come into my clinic when I can't go to their home, and I will leave the mother and the child in the clinic with some colors and paints and games, and I'll go outside and I'll let the child talk to the mother in my clinic, and then gradually I'll come in. That's called sliding in. I'll gradually join, and at the beginning, not even look in their direction, not join in, and let the child talk, and gradually, this might take one session, it might take 5 sessions, but through the connection of the child and the mum, or the child and the dad, join in, and then help the child expand their circle of friends. Perhaps invite friends in, perhaps I would go to the school, perhaps invite the teacher, perhaps do it on Zoom. And of course, give a lot of guidance to the teachers, what they can do, and to the parents, what they can do. I'm going to send at the end of this to Dr. Elisa, I'm going to send the video about Corona, about how to help children learn from afar. But I'm also going to send a 4-week program that is my standard go-to program for parents and for teachers and children with selective mutism, which is just an example of what a teacher can do. Of course, it has to be suited to the needs of each child. That is not the right program for everybody, but it's an example of how you can build a program for the teacher and you can work with the child at the same time. As I said, it has to be integrative. You have to include parents, teachers, and the therapist. But when you do that, it can be so effective. Ela disse que é muito importante e funciona muito esse trabalho na terceira geração, a terapia dessa maneira, e provenientemente, talvez os pais também possuam alguma ansiedade, então seria muito legal que os pais também viessem à terapia. Uma das maneiras que ela cita, um processo não de uma sessão, mas de 5, é trazer a criança com a mãe ou o pai para a clínica. A partir do momento que eles entram na clínica, eu saio de cena como profissional.
Ali eu deixo algumas pinturas, jogos, para que ela, a criança com a mãe ou o pai, o laço mais afetivo, ela comece a se comunicar ali naquele ambiente. E eu, aos poucos, começo a interagir. Até evito olhar no olho. Saio de cena totalmente, talvez, numa primeira sessão. Na segunda, terceira, eu acabo entrando e participando. Peço à mãe ou pai, talvez, para convidar pessoas para a terapia junto. Talvez um amiguinho, amiguinha, alguém, a professora. Eu peço para que eu possa participar, talvez, de uma sala de aula, ir até a escola, para que o ambiente seja cada vez mais seguro. Juntamente com aquele vídeo que ela vai mandar sobre o período de pandemia, ela vai mandar um outro que possui um exemplo. São 4 semanas de trabalho, é um exemplo com uma professora que funcionou. Então, vai ficar disponível para você, Elisa, e você pode compartilhar. Ruth, nós temos muitas perguntas, mas nós não temos mais tempo. Eu queria agradecer muito. Muitas pessoas perguntaram sobre bilinguismo, questões absolutamente importantes. E muitas pessoas mandaram no meu privado, quando que você vai estar no Brasil comigo? Ruth, so we are saying thank you very much for your presence. She still had a lot of questions over there, but one of the most important questions is, when will you be here with us? When are you going to be here in Brazil? After the pandemic. I would love to come. I will heal, and then I will be on a plane. I'll be on a plane, and I'm coming. Assim que tudo I'd love to be part of. Sorry. Assim que tudo começar, ela vai vir correndo para cá. Não vê a hora de comprar as passagens e estar aqui. And I want to help Dr. Elisa with her amazing work, you know, and to spread the word and to build a Selective Mutism Association that really reaches every corner, every child, every teen who needs to be helped. So I will be there. I'm buying my ticket, but not now. Ela falou que é um imenso prazer e é uma honra estar aqui. Esse trabalho da Elisa é incrível, porque leva essa palavra para todos os cantos, atinge as mais diferentes faixas etárias e ajuda muito nesse trabalho árduo e duro que é sobre o transtorno de mutismo seletivo. Porém, ela não vê a hora de estar aqui, com certeza ela virá, já está comprando as passagens. Eu espero, com muita felicidade e muito emocionada. Eu agradeço a sua presença, a possibilidade de disposição de estar aqui conosco. Lembrando novamente que você é uma pessoa muito especial para mim, pessoal e profissionalmente. E eu tenho a honra e a felicidade de iniciar o mês de conscientização do mutismo seletivo no Brasil com a sua presença. She is really honored to have you here. You know how special you are, Ruth, not only professional, but personal way as well. She is emotive, almost crying, because it's really important for us to have you here. And she is starting now the month of consultation related to selective mutism. So you are really special for us. Thank you. Thank you. It's been a pleasure. And thank you, everybody who joined in. And Dr. Elisa, for your amazing work and inviting me. And Lucas, you've been fantastic. Great translations. So, and I think you're going to be a psychologist. Maybe you'll work with Dr. Elisa in the future. Ela está agradecendo muito, disse que ficou muito feliz com o convite e para ela não há palavras para definir o quanto é importante a gente estar fazendo isso e nos agradeceu a todos que estão aí assistindo e acompanharam a gente até então. Muito obrigado.
Eu gostaria de saber se eu posso enviar, temos milhares de perguntas, se eu posso enviá-las ainda, Ruth. Ruth, she wants to know if she can send you some of the questions that she has. She has a lot of questions by mail. Sure, she can send a mail, and maybe I'll do a little video and I'll answer the questions on the video, and then you can share it. Você pode enviar, Elisa, e ela vai gravar um vídeo respondendo as que forem mais pertinentes. Well, e é justo que eu não agradeça só em meu nome. Eu tenho muitos pais comigo, e em nome da minha equipe, que eu falo com uma pessoa da minha equipe, Melina Basso, e uma mãe extremamente ativista, junto com outros pais. Em nome deles, eu agradeço a todos os profissionais e a todos os pais, Yolanda Oliveira e Melina Basso. She's there to thank you, not just in name of her, but in name of the team that she has and the parents that helped her with this problem, and they are carrying on this name, they are carrying on the subject to get more knowledge. So she has a big thank you for you because of that, in the name of the parents and people who join us, and they are there. Listening. It's a great pleasure, and I hope we'll be in touch. É um grande prazer e ela adorou estar em contato com vocês. Thank you, Ruth. See you soon. Bye-bye. Thank you, Lucas. Thank you, Elisa. See you soon. See you. Bye-bye. Bye-bye. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa manhã de domingo, uma manhã realmente importante para todos nós brasileiros. Please, Lucas, can you translate for me? She wants to thank you all people who were here with us this morning. It was really important in spreading this word, because it's really important to, with more people that know it, it's more easy to have a better life. Absolutely. Thank you. Absolutely. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Lucas. Bye-bye. Bye, Ruth.